ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. When they're going to, I'm just talking about celebrating that journey because that's important. And other patient in a patient in the family has to do this for them. Be a part of that journey and make it easier for that person. Instead of average to because ഒന്നിനും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. നിങ്ങൾ ലിവ് ഫോർ ദ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതിലുണ്ട് ഒരു ലിവിങ് മൊമെന്റ്. അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, അത് എത്ര നിങ്ങൾ ഭംഗിയോടെ എത്ര ഗ്രേസോടെ നിങ്ങൾ ആ ജേർണി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം. യുവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിൽ വർക്ക് ബെറ്റർ ഫോർ യു. യു ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് കൺഡ്യൂസീവ് ഫോർ ഹീലിംഗ്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിപ്പോകുന്നു, സോറി കേട്ടോ. സോ യു സി ഐ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ എല്ലാ 2 വീക്സും ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് US എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ 4 വീക്സ് എൻ്റെ ഡോസേജും ഇപ്പം കൂട്ടി, ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോഴും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആൻഡ് that's what gave me my life back. I mean, it's fantastic. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് the future of medicine holds so much promise. ആൻഡ് ഇന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നവരും ഒന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹോപ്പുണ്ട്. യെസ്, ചില സമയം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എല്ലാ ഡോസും ക്ലോസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ സംതിങ് വിൽ ഓപ്പൺ. കാരണം അത്ര വേഗതയിലാണ് മെഡിസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര നമ്മളെ ഈ ഇപ്പം ജെനറ്റിക് ഏരിയയിൽ കുറേ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഇപ്പം വി ഹാഡ് എ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദിസ്. ഒരു പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീൻ നമ്മുടെ ബോഡി. ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ഇന്ത്യൻസിനും ആ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും ആസ് എ സപ്പോർട്ട്. സോ there's a lot of hope for medicine in the future, and it's not like how it used to be. മുമ്പുണ്ടായ പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടുഡേ. നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ പവർ വേറെ തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു യു കണക്ട് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ വെരി വെരി ഡീപ്പ് ലെവൽ. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ദൈവികമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത്. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കണക്ട്, നേച്ചറിനോട് തോന്നുന്ന പരസ്പരം സ്നേഹം വേറൊരു തരത്തിലാണ് കാണുക. ഞാനിപ്പം യൂഷ്വലി സിനിമ സെറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. And it's important to highlight on these things because there is so much beauty in nature, so much beauty within us. We're not experiencing it fully. And it's sad that ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ലൈഫിന് fully awake to every moment of our life, to every breath of our life. And even when I go to my film locations, ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എനർജീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അവർക്കൊന്നും പരസ്പരം അത്ര ഒരു ലവ്, it's not overflowing with love for life, love for everything you're doing, love for people. അപ്പം ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും, ഓ മമത, it doesn't look like you're going through something. I said, I'm not going through anything, I'm enjoying life, So live in that celebration of life, and trust me, you can make anyone's life easier. And I'm not saying that cancer is the hardest disease to fight. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച I actually lost 2 friends with just an accident. And അത് ഓൺകമ്മിങ് ആളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ ഓൺ. ഡ്രങ്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പോലും അല്ലായിരുന്നു, ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സി യു ഹാവ് ടു നോ യുവർ ബോഡി. വെൻ യുവർ ബോഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ റെസ്റ്റ്, ബോഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ കാം, give it. Respect yourself, respect your body. Use your intelligence for yourself. Be selfish about your health. That is something I always say. So I guess I've kind of touched upon the emotional aspects of fighting cancer. Thank you so much. Thank you. That was a great sharing of experience. Thank you. Yeah. I mean, I know all of them personally, and they've been a part of my journey in several, and they fight for 10 years, 10th year, 2019 was my 10th year with cancer. And ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് at പല ഫേസസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. ആൻഡ് ഓരോ സമയവും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് പോവും, അയ്യോ ഇല്ല തിരിച്ചു കിട്ടി, ലൈഫ് പോവും തിരിച്ചു കിട്ടി, അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫേസിലാണ് എനിക്ക് ഇവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ദേ ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്.
സോ ആ ഒരു ഹങ്കർ, ആ ഒരു പാഷൻ ഫോർ ലൈഫ് എല്ലാവരും ഇന്നേ കണ്ടെത്തൂ പ്ലീസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലൂടെ കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലിവ് ഫുള്ളി, ലിവ് ടുഡേ. ഹമീദ്, ചുരുക്കി പറയാമോ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഗനി ഫേസ്, എങ്ങനെ ആ ഡിസീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്, എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ? Okay. This cancer walked into me very quietly. Very കൊട്ടിഘോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Without any fanfare it came to me. ഇത് ഒരു routine blood test ചെയ്തപ്പോൾ they found the count quite high and they wanted to have a peripheral smear. So what I want to explain is the attitude I kept towards this disease. I was taking it in a lighter vein. I don't know, something abnormal with me or I'm like this. Because at that time, I had bought an SUV on Range Rover and I wanted to drive to my two daughters, one in Bangalore and one in Goa. And it was at that time, this peripheral smear was taken. So I went to the hospital. The doctor, he accompanied me to the pathologist's room. And he patted me on the back. So that pat was the first communication to me that I have the disease. So, and what struck me at that time is that these people are going to put me on some treatment and my trip to Bangalore and Goa will be now spoiled. So I sat there in the pathologist's room and so they were trying to console me. There are now very good treatments available, you don't have to worry. But my worry somehow was, this trip, what happens? Then I asked them, can you start the treatment after 1 week or 10 days? They said, okay. Maybe they thought I needed that much time to digest this devastating information. I said, okay. Then next day we drove to Bangalore and we went to Goa and all that, and we came back and we started on the treatment. Then because I wrote some points so that I don't stray and take too much time. That's what I was going to do. And then one area I wanted to emphasize. I need to say, where's that? It's okay. Okay. Then, my treatment started. So they had immunotherapy as well as the chemotherapy. This immunotherapy is something called monoclonal antibody, and it makes your antibodies recognize the cancerous cells and kill them and all that. It's a very expensive medicine. This initially I went with the rituximab and later it was obinutuzumab or Gazyva or something, whatever, which cost me 3 lakhs a dose or whatever. And I was told that this comes from rats. And so after that only I realized rats are worth their weight in gold. I never knew the rats can be so expensive. Anyway, then after the treatment I had the side effects. One was the peripheral neuropathy on my feet, left foot. That wasn't much of a problem. The auto transmission cars do not need left foot, just idle. So I thought that is fine. Then I also had orthostatic hypertension. When I get up from the bed, my pressure comes down drastically, and I had 2 falls and I had a fracture. And that was taken care of. So in the hospital, but then my immunity went down. At that time, they kept all my friends away. We sit in the evening and have our drinks and that. But that was fully stopped, and that's why I went to Facebook. I went to virtual friends and started writing. I am a traveler. So this I titled as yet another journey, and I was chronicling my cancer, and Warrior is, he was read, I think, most of it. So, and this went on like that. And my only outing was when I go to the hospital for the chemotherapy. I really enjoyed it because I will sit around with the nurses, the junior doctors, and we will tell stories, and they will tell me. After that, I have developed a great admiration for the nursing profession. They are wonderful people, I tell you. Then another thing I want to, only the medical profession I couldn't stand is the dietitian. The problem with the dietitian. I'll come back to with another question about the dietitian thing. This is 1 minute. I'll just point out. I don't need another session. I can finish this. So
So this the problem with the dietitian is that not that they tell me what to do and what not to do. They tell this to my wife. Okay. Then that means my do. What needs to be given, Yeah. what not to be given. So someone told me a broccoli story, and that is very much related to what this. And one guy, he was only, allowed to eat vegetables, and broccoli they considered the healthiest vegetable. So he was going all around. They said, you live long and you eat broccoli. So any party he goes, he will look for broccoli. And he died and went to heaven, and he was looking for broccoli. Then someone came and told him, yeah, no, here you can eat anything, nothing will happen to you. Then he wondered, no, I could have come here 10 years ago. Then why haven't I spent 10 years? The longevity doesn't matter. I think you should celebrate every moment you are alive. You need to be worried about what happens tomorrow. Exactly. And there is just one more thing. And thing is, that death is not such a bad thing. Thing is, anyway, it's an inevitable. We have to understand that you anyway have, if you go a little early or little late, it's not such a catastrophe. You have to accept it. But when you are alive, you celebrate the moment you have with you. Thank you. And one more thing I have to tell about her. Something about divine interventions. So many things have happened. So many things in my this one. What is happening is that, like I had something in my femur, after my therapy, and they said, it is a tumor. This your lymphoma cannot be, what do you call, and it cannot come on in this one. It's a transformed cancer which can be far more aggressive. But we are planning to travel to Turkey after this one. So they said you cannot travel, you have to start. So I said if it is that much fast growing, then you can check after 1 week. If there isn't any much of a difference, then I'll go. If it is growing, then I'll have the treatment. There wasn't much of a difference. So we went to Turkey and came back. Then they examined. This was not there. It was absent. It has gone. I don't know how it has gone. And so many interventions. But one connected with her, I want to just tell. That's my last slide to you. I always wanted to meet Mamta mohandas. So when you talk to someone, So finally you saw her. Let me complete 2 sentences. And after that, so then I had asked P.V. Gangadharan for an appointment with you, because I wanted to discuss with you also the clinical trials. I had done this, but that didn't happen. And yesterday I had just walked in, and they insisted that I be on this panel, and it was most unexpected, and I find myself sitting next to Mamta. So today is made, and I'm happy. You made your day. Okay, thank you. Dr. Pillai, now ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു 2000 ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡ്രഗ് അപ്രൂവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ തെറാപ്പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സ് ലോകത്തിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മളിപ്പം സ്റ്റിൽ വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ എഫിക്കസി ആൻഡ് ദി ബെറ്റർ പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? Where are we? What are we lacking? And what is the real problem? There are no simple answers to complex problems. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ഒരു രോഗമല്ല, നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വത്തിന് പകരം ഏകത്വത്തിലെ നാനാത്വമാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം പുതിയ മരുന്നുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയുടെ അടിസ്ഥാന